Okay, so we can start. Once again, I can repeat the what is the meaning of index number. So index number, we can study the meaning, importance, problems of construction of index number, then methods of constructing index number. So there are two methods we have to discuss. That is, first one is nothing but unweighted index number, and second one is nothing but weighted index number. In unweighted index number, we have discussed the two methods. That is, first one is nothing but unweighted aggregate or simple aggregative method, and next one is nothing but average, simple average of price relatives method. And weighted index number, there are again two methods, that is weighted aggregative methods and weighted average of price relative method. In weighted aggregative method, there are again three types of method. First one nothing but Lasper's index number, Pasch's index number, and Fisher's index number. Then we have to discuss the test of consistency. So this is overall the about the topic. Then we have to discuss the meaning. So what is mean by index number? So index number are intended to show the average percentage changes in the value of certain product. Simply it is discuss or meaning is that to show the average percentage change in the between two commodities. So if you have to consider any two commodities, then what are the average percentage change in the corresponding commodities. The index number was first developed by Italian economist Mr. Carli in 1764 for the comparison of prices of commodity. Suppose we have to consider, we need to compare the cost of living at Mumbai with the cost of living at Delhi. म्हणजे मुंबईमध्ये राहण्यासाठी लागणारी जी टोटल कॉस्ट आहे ऍज कम्पेअर टू दिल्लीला काय असणार आहे ती लार्ज असणार आहे. सो दिस इज नथिंग बट वी हॅव टू कम्पेअर द two commodities. Okay, what is the definition of index number? So index number is a number designated designed to measure the average change in the value of a group of released in the value of group released variable over two different situations. Okay, so there are three types of index number which are commonly used, vice versa: price index number, quantity index number, and value index number. Then so in which situations index number is used? That is all India wholesale price index number, consumer price index number, index number for industrial production, index number for agriculture production, and NSE index number. Then we have to discuss the problems in the construction of index number. First one is nothing but purpose of index number. At what is the purpose? We can to find the value or comparison of the prices of commodity. Then selection of commodities, which commodities we have to select. Then collection of data, how to collect the data. Choice of base period, selection of type of average, selection of weight. So these are the problems in construction of index number. Then we have to discuss the construction of index number, that is how to construct the index number. Before we have to discuss various aspects and methods of construction of index number, it will be useful to explain the notations we have to use. So which notations we have to use? Base year is denoted by 0 and current year is denoted by 1. For price is denoted by P and quantity are denoted by Q. Hence, the value is equal to PQ, which is denoted by V, and weights are denoted by W. The price and quantities are denoted by small pq, and index number, that is price index number and quantity index numbers are denoted by capital PQ. Okay, so which notations we have to use? We have to discuss already. That is P0 is nothing but price of commodities in the base year. P1 is nothing but price of commodities in the current year. Q0 is nothing but quantity of commodity in the base year. Q1 is nothing but quantity of commodity in the current year. So here Q1 is nothing but quantity of commodity in the current year. So P01 is nothing but price index number for the current period 1 with the base period 0. P10 price index number for the base period 0 with the current period 1. Q01 quantity index number for the current period 1 with the base period 0, and V01 is nothing but value index number
for the current period 1 with the base period 0. Then we have to discuss the methods of construction of index number. So index number can be classified into two category. First one is nothing but unweighted. It is otherwise simple index number, and second is nothing but weighted index number. So unweighted simple index number can be classified into again two category. That is first one is nothing but simple aggregative method, and second one is nothing but simple average of price relative. Similarly, weighted index number can be classified again into two categories: weighted aggregative method and average of price relative. So we can discuss the one by one. That is first one is nothing but unweighted or simple index number, and second one is nothing but weighted index number. So we can start the first unweighted index number. So in unweighted index number, the first type is unweighted or simple aggregative method. In this method, the aggregate price of different commodities in the current year is divided by aggregate price of different commodities in the base year. That is sum of prices in the current year divided by sum of prices in the base year. That is the price index number is given by P01, and which is equal to summation of P1 divided by summation of P0 into 100. And similarly, quantity index number is given by sum of quantities in the current year divided by sum of quantities in the base year into 100. That is equal to summation of Q1 divided by summation of Q0 into 100. Okay, understand the type of simple aggregative method? Yes, sir. Okay, firstly we have to discuss the types, and then we can taking the numerical example to how to find the value of price index and quantity index number by the under the difference method. Then second method is nothing but unweighted average of price relatives method. Unweighted average of price relative method. In this method, the first price relative of each commodity. The first the price relatives of each commodity. So which is price relative? That is the dividation P1 divided by P0 is nothing but the price relative. That is the ratio of price in the current year to the price in the base year. The ratio, what is mean by price relative? The ratio of price in the current year to the price in the base year. The percent is calculated. The arithmetic mean of the price relative is the index number. What is the arithmetic mean of the price relative? The arithmetic mean of the price relative is nothing but total number of observation. Thus, the price index number under the unweighted average of price relative is given by summation of P1 divided by summation of P0. Under the aggregate method, the summation is separated, but under the price relative, here summation is combined. That is P1 divided by P0 is nothing but P divided by N, where P1 divided by P0 is nothing but price relatives, and quantity index number under the unweighted average of price relative is given by summation of Q0 into 100 divided by N. Okay, so understand these total four methods. Okay, समजलं का? Yes, sir.
Okay, sorry, due to some network problem. Sorry. समजलेत का? चार फॉर्म्युले आणि दोन मेथड्स. कोणाला काय त्याच्यामध्ये Yes, sir. डाऊट? No, sir. No, sir. So we can discuss the numerical problem, that is to how to find the value of okay. So here we have to given this commodity. So commodities and price in 2000 and price in 2002. So price is A, B, C, D and E. So total and corresponding prices are 40, 60, 20, 50 and 80, and price in 2002 are 50, 60, 30, 64 and 104. Okay, so what we have to find the price index number and quantity index number by the method of simple aggregative method and simple average of price relative method. Okay, so what is the formula for under the simple aggregative method? Yes, what is the formula for finding the price index number by the method of simple aggregative method and simple average of price relative method? Yes, Summation of turn on P1 your divided by camera. summation of P0 into 100. Turn on your camera. All the students, please turn on your camera. Okay, so what is the formula? Price index number under the simple aggregative method and simple average of price relative. Yes, Akash. सिंपल ॲव्हरेज मेथड मध्ये समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 इंटू 100. Average ला and simple aggregative ला नाही माहिती. छान, very good. Sir, simple aggregate Yes. la summation of P1 divided by P0 into 100. Yes. Okay. आणि So हा price relative method la summation of P1 divided by P0 into 100 divided by N. okay. So what is the P1? P1 is nothing but price of current year. P0 is nothing but price of base year. So here we have to given the 2 years, that is price in 2000 and price in 2002. So which is base year and which is current year? P0 is base year and P1 Yes. is current year. But
here which value we have to given the base year prices and which value is given is current year prices? 2000 is base year and 2002 is current year. How to select? Because Yes. 2002 is greater than 2000. So previous year is given as a base year and next year is considered to be as a current year. So here we have to taking this is a base year, that is we have to given the P0, and here we have to taking the P1, that is the current year. Okay, so we can taking the summation. Okay, but if we have to find the price index number by the method of simple average relative, we have to given the ratio as P1 divided by P0. So here we have to find the P1 divided by P0. Okay, so how to find? So what is the value of P1? P1 is 50 divided by 40. And here we have to find the total. Okay, so for if we have to finding the price index number by the method of simple aggregate or simple average of price relative, we have to prepare the observation table like this. ओके, म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही सिंपल ऍग्रिगेटिव्ह आणि सिंपल ऍव्हरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्हने प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करताय त्यावेळेस तुम्हाला एवढे 3 कॉलम्स काय करावे लागतील, तयार करावे लागतील. ओके, आता आपल्याला काय करायचंय की सिंपल ऍग्रिगेटिव्ह मेथडचा काय करायचंय, फाइंड आउट करायचंय. मग सिंपल ऍग्रिगेटिव्हचा फॉर्म्युला काय आहे? सो summation of P1 divided by summation of P0 into 100. Okay. So what is the summation of P1? So summation of P1 is nothing but 308. So 308 divided by summation of P0 250. Okay, into 100 करायचे. Okay, into 100. So the price index number under the simple aggregate method काय आलेला आहे? 123.2. 123.2. Okay, then under the simple average of price relative त्याचा फॉर्म्युला काय आहे? summation of P1 divided by summation of P0 whole divided by n. Okay, so summation of P1 divided by P0 किती आलेले आहे? 6.33 into 100 किती आली व्हॅल्यू? 633, and this value is divided by n. What is the total number of commodities? 5. So divided by 5. Therefore the price index number by the method of simple average of price relative is 126.6. समजलं का? आता ज्यावेळेस तुम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत असणार आहे त्यावेळेस तुम्हाला फक्त एक्झाम्पल दिलेलं असेल की हा एवढा हा ऑब्झर्वेशन टेबल तुम्हाला गिवन असेल आणि फाइंड द प्राइस इंडेक्स नंबर बाय द मेथड ऑफ सिंपल ऍग्रिगेटिव्ह मेथड अँड सिंपल ऍव्हरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्ह. सोल्युशन लिहित असताना पहिल्यांदा तुम्हाला त्याचे फॉर्म्युले लिहिले पाहिजेत. फॉर्म्युले लिहिले की त्याच्या खाली ऑब्झर्वेशन टेबल येईल. ऑब्झर्वेशन टेबलच्या खाली कॅल्क्युलेशन येईल. कॅल्क्युलेशन करत असताना कॅल्क्युलेशन मध्ये पहिला पॉइंट येईल प्राइस इंडेक्स नंबर बाय द सिंपल ऍग्रिगेटिव्ह मेथड, त्याचा फॉर्म्युला त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करून फायनल आन्सर करायचा.
आणि सेकंड सिम्पल ऍव्हरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्ह, त्याचा फॉर्म्युला त्याच्यामध्ये ह्या व्हॅल्यू टोटल समेशन व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची आणि त्याच्यावरून इंडेक्स नंबर तो फाइंड आउट करायचा. समजलं? एक्झाम्पल समजलं काही सर्वांना? येस सर. भोसले हो सर समजलं. काय प्रॉब्लेम नाहीये? नो सर. ओके ठीक आहे. ज्यावेळेस आता क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करायचा असेल त्यावेळेस तुम्हाला काय गिवन असतील, तर क्वांटिटी तुम्हाला गिवन असतील. ओके, म्हणजे आपण आता ह्याच कमोडिटी सिलेक्ट करूया. आणि इथं काय येतील, फक्त सॉल्व करता एक्झाम्पल हे. मग बिल सॉल्व करता? येस सर. करताय सॉल्व मग? येस सर. व्हिडिओ कॅमेरे चालू करा सर्वांनी. रसिका भोसले, मिस रसिका भोसले, आर यू प्रेझेंट? येस सर. टर्न ऑन युअर कॅमेरा. सर कॅमेरा खराब झालाय. वैष्णवी घाडगे, एक्झाम्पल राईट डाऊन केलंय?
काय पाहिजे यश? सर कॅल्क्युलेटर अलाउड असतो का हो? एक्झामला नसतो. साधा कॅल्सी अलाउड होईल, सायंटिफिक कॅल्सी नाही. हॅलो सर. हा बोला कांबळे. ऍग्रिगेटिव्ह मेथड, सिम्पल ऍग्रिगेटिव्ह मेथडचं 969.6 आलं. 69.6. 969.6 बर. आणि रिलेटिव्ह मेथडचं 193.9 आलं. 193.9 बरोबर ना? ह्या दोनच ना? येस सर. बर, आपण चेक करूया. यश तुझं झालंय? नाही सर, सॉल्व्ह करतोय. एवढा वेळ लागतो सॉल्व्ह करायला? तर पहिल्या मेथडचं 117.85 आलंय आणि सेकंडचं 117.6. 117.6. पहिल्याचं किती आलेलं आहे? 117.85. हा 85. आणि सेकंड काय आलेलं आहे? 117.6. 117.6. कांबळे कुठं चुकलाय सर?
सर फर्स्ट कमोडिटीचा रेशो चुकलाय. चेक सर ह्या टोटल समेशन 160 आली. हा फर्स्ट कमोडिटी आहे ना, हा त्याच्या रेशोचे 3 डिजिट घ्यायचे का त्या पॉइंटच्या पुढचे 4 डिजिट? हा हा तर तुमची ही व्हॅल्यू किती आली? पहिल्या मेथडची सिंपल ऍग्रिगेटिव्हची 969.6 आली तुमची. ती व्हॅल्यू किती येते बघा की. काय 165 डिवायडेड बाय 160 इंटू 100. आकाश तुझी पण व्हॅल्यू चुकले. 103.125 येते. हा सर बरोबर आहे. तेच ते 103.125. आकाश तुमच्या दोघांच्या पण व्हॅल्यू चुकले. सर परत सॉल्व करतो, जरा थांबता का? दुसरी व्हॅल्यू बरोबर आली. नंतर सॉल्व करताय का आत्ताच करताय मग? सर आत्ताच करतो, एकच मिनिट. सर करतो आत्ताच. स्क्रीन शेअर करू का? हा सर स्क्रीन शेअर कर. मग तुम्ही काय सगळे आन्सर बघणार ना डायरेक्ट मग? नाही सर, फक्त ते समेशन बघू द्या, परत ऑफ करा. मग काय राहिले तेव्हा? P0 चे आहे सॉरी Q0 चे आहे 160 आणि Q1 चे आहे 165. आकाश बघू तुझं कॅल्क्युलेशन काय करतोयस तू? समेशन चुकलेलं सर Q0चं. बघू की कॅल्क्युलेशन दाखव की तुझं. झालं का यश? येस सर. आले व्हॅल्यू बरोबर? हो सर. किती आले? सर फर्स्ट ची 103.125 आणि सेकंड ची 1.176. फर्स्ट ची 113. 176. 1.176. हा चुकले. सर फर्स्ट ची त्या P1 अपॉन P0 टोटल समेशनला 100 ने मल्टिप्लाय केलं का? डिवायडेड बाय n करायचे नंतर. हा सर करतो. बोल आकाश. फर्स्ट ची 113.43 आली. 103.125 येते. हे बघ इथं काढले मी व्हॅल्यू. 165 ला 160 ने डिवाइड कर आणि त्याला 100 न मल्टिप्लाय कर. किती येते बघ. सर आली व्हॅल्यू सर लास्ट. ते मल्टिप्लाय बाय 100 राहिलेलं फक्त. ठीक आहे. हा
पण न्यूमरेटरला मल्टिप्लाय बाय 100 करायचं आणि नंतर टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन ने डिवाइड करायचं, लक्षात ठेवा. येस सर. श्रद्धा झालंय काय? हो सर. सेकंड करते. बरं ठीक आहे. आपण नेक्स्ट पॉइंट आपण ठीक आहे एक्झाम्पल लक्षात आलंय ना कसं सॉल्व्ह करायचंय ते? हो हो. येस सर. ठीक आहे, नंतर सॉल्व्ह करा. आपण पुढचा पॉइंट घेऊया आपण. So this is the first method, that is unweighted index number. Now we can start the weighted index number. In weighted index number there are again two methods, that is weighted aggregate method and weighted average of price relative method. So first one, study the weighted aggregative method. So in this method appropriate weights are assigned to various commodities to reflect their relative importance in the group. म्हणजे ज्यावेळेस आपण एखादी क्वांटिटी कंपॅरिझन साठी वापरतो, पण ती कंपॅरिझन साठी घेत असताना करस्पॉन्डिंग त्याचं वेट पण कन्सिडर करावं लागतं. सो दिस इज कॉल्ड ॲज वेटेड इंडेक्स नंबर. The W is the weight attached to the commodity. Then the price index number is given by P01 is equal to summation P1 divided by summation of P0, that is summation of P1 into W divided by summation of P0 into W into 100. So this is the basic formula for weighted aggregate method. But in weighted aggregate method, there are three important methods for constructing index number by giving the proper weightage to the items. That is, first one is nothing but Lasper's index number, second one is nothing but Pasch's index number, and third one is nothing but Fisher's index number. So these are the total three methods comes under the weighted aggregative method. Okay, so we can study the one by one. That is, first one is nothing but Lasper's index number. It is a weighted aggregative types index number defined by the French economist Etienne Lasper's in 1871. In this method, the base year quantities are taken as a weights. Hence, Lasper's price index number is denoted by P01LA and is given by the formula P01LA is equal to summation of P1 into Q0 divided by summation P0 Q0 into 100. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही लॅस्परेस प्राइस इंडेक्स नंबर काढताय त्यावेळेला तुम्हाला बेस इयरच्या क्वांटिटी ह्या वेट्स काय करावे लागणार आहेत, तुम्हाला कन्सिडर करावे लागणार आहेत. लक्षात येते? ज्यावेळेस तुम्ही लॅस्परेस प्राइस इंडेक्स नंबर काढताय त्यावेळेस बेस इयरच्या क्वांटिटी तुम्हाला काय करावे लागणार आहेत, वेट्स कन्सिडर करावे लागणार आहेत. आणि ज्यावेळेस तुम्ही लॅस्परेस क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करताय त्यावेळेला तुम्हाला बेस इयरच्या प्राइस काय करावे लागणार आहेत, कन्सिडर करावे लागणार. आता एक लक्षात ठेवा, फॉर्म्युले जास्त आहे त्यामुळे फॉर्म्युल्यामध्ये कन्फ्युजन करून घ्यायचं नाही. आपण ज्यावेळेस ऍग्रिगेटिव्ह मध्ये ज्यावेळेस आपण फाइंड आउट करतो त्यावेळेस आपला जनरली काय आहे की करंट इयरच्या प्राइसेस न्यूमरेटर आणि बेस इयरच्या प्राइसेस डिनॉमिनेटरला. म्हणजे इथं बघा P1 डिवायडेड बाय P0 हा तुमचा कॉन्स्टंट आहे. ज्यावेळेस प्राइस इयर तुम्ही कन्सिडर करताय त्यावेळेस बेस इयरच्या क्वांटिटी तुम्ही काय करायचे, वेट्स कन्सिडर करायचे. आणि ज्यावेळेस क्वांटिटी इंडेक्स नंबर काढताय त्यावेळेस बेस इयरच्या प्राइस काय करायचे, कन्सिडर करायचे. दॅट इज लॅस्परेस इंडेक्स नंबर इज कन्सिडर ऍज बेस इयर प्राइस अँड बेस इयर क्वांटिटी. म्हणजे लॅस्परेस इंडेक्स नंबरच्या काय केले, लॅस्परेसने जे फाइंड आउट केलेले आहेत त्याने काय केलेले आहेत की बेस इयरच्या प्राइस आणि बेस इयरच्या क्वांटिटी ह्या काय केलेल्या आहेत, ऍज अ वेट्स कन्सिडर केलेले आहेत. ओके, मग त्याचा फॉर्म्युला काय येईल, समेशन ऑफ P1 Q0 डिवायडेड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100. आणि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर काय येईल, Q1 P0 डिवायडेड बाय समेशन ऑफ Q0 P0 इंटू 100. समजलं का? येस सर. येस सर. Then next one is nothing but Pasch's index number. So the German statistician Hermann Pasche in 1874 is defined the index number. So in this method current year quantity and current year prices are taken as a weights.
पाचशेच इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करत असताना काय करायचे, करंट इयरच्या प्राइस आणि करंट इयरचे क्वांटिटी काय करायचे, वेट्स कन्सिडर करायचे. मग ज्यावेळेस तुम्ही 500 प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करणार आहात त्यावेळेस करंट इयरच्या क्वांटिटी काय करणार आहात तुम्ही, वेट घेणार आहात. आणि ज्यावेळेस प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करत असताना करंट इयरच्या प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करत असताना क्वांटिटी टेकन ॲज अ वेट्स आणि प्राइस क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करत असताना प्राइस कॅन बी टेकन ॲज अ वेट्स. मग त्याचा फॉर्म्युला काय येईल, प्राइस 500 प्राइस इंडेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय P01 PA and which is equal to summation of P1 Q1 divided by summation of P0 Q0 into 100 and quantity index number is denoted by Q01 PA which is equal to summation of P1 Q1 divided by summation Q0 P1 into 100. Okay, understand this total two index number, that is first one is nothing but last price index number and second one is nothing but purchase index number. समजलंय? Yes, sir. कन्फ्युजन? Yes, sir. नक्की? No, sir. So explain me under the last price index number, which quantity taken as a weights? Base year. Sir, base year prices. Base They can have the weight. quantity. If we have to find price index number, the base year quantities can be taken as a weight. And if we find out quantity last price quantity index number, then base year price taken as a weights. Base year price. Okay. And under the purchase price index number, the current year prices are taken as a weights and quantity index number, the base year, if we find out the purchase price index number, then quantity taken as a weights and quantity purchase quantity index number, we have to taken as a current year prices as a weights. Okay, so we have to taking one numerical problem. Suppose here we have to taking commodities as it is. Here we have to taking the suppose.
So in the given example, here we have to given the total 5 commodities, that is A, B, C, D, and 2 years, that is 1997 and 1998. Corresponding to years, we have to given the price and quantity. So this is considered as base year. So value is P0. Here Q0, price is P1, quantity Q1. Okay, so okay. So what is the formula for Lasperes price index number? Yes. What is the formula for Lasperes price index number? Summation of P1 into Q naught divided by summation of P naught into Q naught. Okay. So look at here. Here we have to Into find 100. the S. Into Here 100 we have to राहिलेलं. find here we have to find the Lasperes price index number as well as quantity index number, purchase price index number as well as quantity index number. So which columns we have to prepare? That is for Lasperes price index number. Here we have to prepare the column P1 into Q naught, P naught Q naught, and Q1 P naught. Okay, which column? P1 Q naught. Here we have to compare P1 Q naught, then P naught Q naught, and then P naught Q1 P naught, Q1 P naught. So first is P1 Q naught. So what is the value of P1? That is 15 into Q naught 30. P naught Q naught, P naught into Q naught, Q1 P naught, Q1 into P naught. And we have to taking the summation of all these value. Okay, so this is the total. Okay, so this is the observation table for finding the value of Lasperes price index number as well as quantity index number. Okay, so you have to given the column all these total and substitute all these summations in the given corresponding formula and find the value of Lasperes index number, sorry, Lasperes price index number and Lasperes quantity index number. येईल फाइंड आउट करता
S ऑब्झर्वेशन टेबल राईट डाऊन करून घ्या. नेक्स्ट लेक्चरला लॅस्परेस प्राइस इंडेक्स नंबर, लॅस्परेस क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, 500 प्राइस इंडेक्स नंबर अँड 500 क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड. आता 500 फाइंड आउट करत असताना आपल्याला कोणत्या ह्याची गरज आहे? 500 साठी काय आहे फॉर्म्युला? सो P1 Q1 P0 Q1 P0 Q1 आहे. फक्त इथं काय करावं लागेल? P1 Q1 चा फॉर्म्युला तुम्हाला तयार करावा लागेल. सो इक्वल टू P1 इंटू Q1. आणि त्याची टोटल. घेतला ऑब्झर्वेशन टेबल राईट डाऊन करून? Yes, sir. Okay. So in the next lecture you can find these all values, that is Lasper's price index number, Lasper's quantity index number, then Pasch's price index number and Pasch's quantity index number. Okay, can you easily find these all values? Any doubt about No, sir. the concept of weighted index number? Okay, so we can stop here. Thank you.